So hi everyone, this is Arun, Arunodoy, as I'd like to call myself. So I'm working as a design engineer currently in Intel. I've been working here since 2015, um, and I graduated from Bangladesh University of Engineering and Technology. After that, I went for my master's. My journey so far, here is my journey so far. I worked as a research assistant in Arizona State University. I was working on silicon passivation techniques. Before that, I was a lecturer in University of Information Technology and Sciences back in Bangladesh. Worked there for 2.5 years. And oh, I forgot to mention, during my undergrad, my major was power. During my master's research, I was working in silicon passivation techniques. So you can say that it was materials kind of research, had some device processing too. Now I am working in the VLSI area. What Mohammed was showing, I was laughing at that. My life has been exactly almost the same, and it started with power, So I have switched from power to devices or materials, and now I am in VLSI. So um, I don't know where life takes me next. So my target today here is not to give you too much intricate details that I'm working on currently or people are working on currently. I want to give you an overview, but I want to show you the pathway to get here or to get to a renowned company or a renowned institution. It could be academia as well. So it's not about how how people are presenting, what their ideas are, what they're doing. If you're in your undergrad, if you're in your grad life, you will do wonderful things. Let me tell you that. But if you are not going to the right direction, then you might end up, losing some time. So my target today is not to give you what I am doing only, but I will also try to give you give an idea like what pathway you should follow, like or my perspective of what I think or what I believe that one should be following for his or her future career. So I have two sections, as you can see. It's first general overview of chip design industry, and a closer look at physical design because I am actually a physical design engineer. But section 2 is more interesting, and if people are okay, I can present that in Bangla as well because I want to really get to the audience here. I want them to feel from the shoes of someone who is starting his journey uh, during the career start, because I believe that this is a young professional stock. So I don't want to bother you with a lot of heavy stuffs. You will do heavy stuffs, believe me, but the pathway to get there is more important. So with that, let's start. So semiconductor technology development. We all, three of us here, are working in the semiconductor industry, and as Muhaimin and Omar was presenting, they work in different layers, and I work in the design and verification side. So but there are 5 layers if we can divide them up. So first one is pathfinding, which is like almost probably the most challenging one, where you have to define and find out what your targets are. For example, if you are producing a chip or if you're making a chip, you have to have a target customer. Say, for example, your customer could be Facebook or Google, who will run a big servers, or it could be someone who is into heavy gaming, a personal user, or it could be someone who is actually just probably connecting to this Zoom meeting, just watching movies or listening to songs. So they don't need heavy computing power. So
you have to have a good definition um, of your target customers, and the pathfinding team actually defines those things and comes up with a good architecture. They deal with process nodes, and they find out what process node could be good for a particular target audience. And um, if you need, say, 4 cores or 40 cores, what kind of mesh architecture, or what kind of other kind of architecture, ring architecture, or other stuffs, they decide on that. They decide on what kind of um, tools you are going to use, and fabrication techniques. They find out what kind of failure modes you could run into. So, you know, this team actually this team actually is the pioneering team, and very prestigious job. So for the design and verification, I will come back to it because I'm going to elaborate it further. For the fabrication, I believe there were lots of sessions in this young professionals session, and today even Omar presented, and Muhaimin presented um, about their experiences for testing and yield improvement as well. And Muhammad also presented on reliability. And there is a part of packaging. You know, you produced a chip, you have to give it to the customer, who will probably turn your silicon or the chip, probably will connect it onto a board. Probably Dell will just take this, or Apple will just take your Intel chip and connect it to a board, and they have to package it well, and it has to look great. It has to make sure that it is not consuming a lot of power, it's not burning out, you know, so things like that. So major 5 steps. Now for design and verification, there is a small diagram. Do you see my cursor? Hello? Yes. Okay. Okay, so here's a small diagram that I got from online, and this is just showing a high-level overview. And I should uh, go for a disclaimer that I am in no way an expert of the whole process, of course. At Intel, there are so many people. I'm working in the server development group. There are so many people that um, for all these steps, you have multiple people. And if you're working in a startup or a smaller company, probably you will do one or two or three at the same time, but probably not more than that, even there. Um, so uh, going forward, for first thing is the advanced product quality planning. This part starts from the pathfinding team, as you can understand. They find out the process capabilities, analyzes and mitigates the failure mode, goes through, you know, robust design reviews. The architecture team then comes in. They follow along with the high level concepts. They define the goals, define the process nodes, finds out what kind of mechanisms should be used, and they try to plan the hardware definitions. For example, what kind of tools, if there is any going to be change in the tools that you are using. um, Probably you are going for a structure that the fabrication team probably can't do right now. Probably you are looking for something so futuristic that the fabrication team is probably not yet ready for. So you have to find out what kind of support you can expect in the longer run. Um, a lot of times, a designer actually doesn't need to care about what process node he is at, but he has to have some background information. So uh, um, the methodology probably does not change, but the conditions, the boundary conditions change from one process node to another process node. So architecture team or pathfinding team has to deal with, pressure from other companies, maybe TSMC or Apple or other companies. They are probably coming at you. They are shrinking down, and you are not. So they have to define these targets. So for the functional and logical level design, there is a whole bunch of RTL engineers. We call them front-end engineers at Intel.
So they do the system level RTL, they code the system level RTL that implements the high level functions. So if I have to give you an example, for example, um, let's think about an adder. I hope all of you know about what an adder is, right? So it's we can say that it's A equals B plus C, or it could be like A equals B XOR C or something, or it could be doing multiple functions. So the RTL compiler, I mean, sorry, not the RTL compiler, the RTL designers will go for this behavioral model. They don't work on the detailed circuit level, like how you are using AND gate, OR gate, or XOR gate to implement the function. They give define the high level functions, and they use their verification or emulation tools to see if the sequentials or if the logical functions are being implemented correctly. And there are people who work on formal methods, and people to ensure to make sure that code coverage is working fine. Because say for example you are using a chip and you ran into some corner cases where it failed to do some task that you assigned your computer for. So those types of things are done by the code coverage team. There are people who design test benches and stuff. So for front end, I'm not going to go further. I don't know too much details. And if you have more questions, you can reach out to me through Sajid, or you can reach out to me. Probably we can share contact details later. I have interested people at Intel whom I talked to before this presentation, and they said front end RTL, probably your Verilog already, you have some experience in Verilog or other stuff. So there are people to help you for that. So you have contacts there. So going back, is my cursor okay? So another side is an analog and mixed signal circuit design. So if I go back to the previous slide, you see functional and logic design and circuit design steps are separated, and physical design is separated. So what we call functional design and logic design, we call it front end. Physical design, we call it back end. But analog design is kind of independent. It doesn't go with any of those steps because they are really independent people. They actually work on their own flow. So analog is kind of interesting for you guys, I think, because you guys went for electronics one course already, I guess, some of you at least. You work with BJTs, you work with MOSFETs, and you really draw the schematic using BJTs or MOSFETs, or your capacitors or inductances, and you simulate, you come up with your characteristics. You would probably have designed some op-amp or you will design some op-amp at some point. So those if you are advanced, probably you will work on phase lock loop design or something like that. There are high-speed VLSI circuit design or high-speed analog circuit designs as well. So those actually are integrated in our chips as IPs. When I say IPs, I mean you could visualize it like this. Say, for example, you have a chip, which is a physical chip. If you open your computer today, you will see um, probably some 10 by 12 millimeter chip, or it could be smaller, like 4 by 5 millimeter chip or something like that. So in that, there are some blocks, some analog blocks, which actually takes consideration of the world. Analog design lets you connect to the world. Or when I say connect to the world, these are like actual user interfaces are done through analog stuff. So mostly done manually, sensitive to temperature, noise, and process more, because digital is jam-packed in a small space. Probably the analog devices or analog inputs are dangling outside, so those are more prone to troubles. And of course, the analog design team has their own separate testing and validation team. And
again, I want to say it out loud now. The analog design and digital design are two separate areas, and I will come to its merits and demerits later. But in my perspective, analog design is going to stay for quite some time. Now, when I say is going to stay for quite some time, I'm not saying digital design is going away. I'll come back to it. I will explain what I mean by this. So let's start on physical design. So I am currently working on physical design, as I mentioned, but I'm working, if you see the flow, I'm really working on a very small segment of this. So even in the previous diagram you saw, physical design is just a step. It actually is a lot of steps, and there are lots of people needed for all these steps. And physical design, just for itself, it takes a lot of time just to go through good design. Now, where does the physical design starts? I'll go ahead and give you some brief idea for what all these points mean: the gate level net list, floor planning, partitioning, power planning, placement, clock tree synthesis. All of these, I will try to elaborate a little bit on all of this, but what I want to start with is the gate level net list is, for example, an front-end engineer actually behaviorally coded that A equals B plus C. But you as an for the you as an engineer have to come up with your own circuit or logic circuit that will implement that adder function or subtract function, or say you are trying to fetch something, or you are trying to go for a big multiplication. So the RTL coder will just say A equals B multiplied C, but someone has to translate that code in a gate level. So the gate level netlist or from RTL compiler actually does that. And what we call this is synthesis. The behavioral code gets translated into actual logical circuits. If you see, the A equals B times C is, I mean, if we consider just one digit, then it's just an AND gate, right? If it's a big multiplication, then you will need a lot of stuff, a lot of probably you will have to come up with the logical function for that. I'm not going to that details anyway. So I hope that you are getting the idea that what the gate level netlist mean. Gate level netlist actually means the physical implementation logically, not I mean logical implementation of the uh, source code or source RTL. Now that source RTL, after logically saying that, okay, I have a big logic table that I want to implement, now you have to draw it out in a physical perspective. Like you have to really have some standard cell which will do this function physically for you. So that's where we come in. So it starts with floor planning. As you can see, floor planning actually has a lot of steps. I mean, I don't want to go into too much details. It has, but I mean, if I go for like some, you need in your floor plan, you will have, like, for example, if you open your laptop, you will see a physical chip. Under that, there are some defined blocks. You have to come up with some size and shape of the block. You have to create your voltage area, right? Like you have to have voltage, or you have to have your inputs and outputs. There could be analog blocks, there could be digital blocks. So you have to power all of them. You have to have a power plan. So this floor plan stage is just the uh, starting phase where you are planning what you are going to do physically later. And the power planning is a very important step. So so for about that, what do I say? Power planning is a step where typically the floor planning is heavily loaded with the power. If you see my cursor, um, you have to have some kind of power structure. If you see this red area, um, you will have to draw out power so that your cells, your standard cells get power, your blocks get power.
There are different levels of distribution, rings, straps, and rails. You need to, when you are planning your power, you have to consider electromigration or IR drops and stuff like that. So power supplies are done using different techniques like wire bond or flip chip. Um, Now comes the thing for routing. Say for example, you already placed your cells and you have to have precise paths um, of your cells to actually connect the cells. For example, if you placed all your standard cells and your pins have to be connected, it probably is a very complex chip. You have to have different layers of interconnect to connect all those precise paths. And of course, we are trying to minimize the wear length. Now, when we say wear length, we what is the most important thing for digital designers in any interview or any questions people asks you will start with power and time, like what is your speed and how much power does it take. All the time digital designers are asked this question and they have to answer this: how do you reduce power, how do you reduce your size, and how do you not compromise your reliability or your functionality. So of course, if you're taking a lot of routing resources, the IR drop will increase, the power will increase. So you have to keep simulating, or you have to keep restructuring your design to minimize all that. There are different routing techniques: global routing, digital routing. I will not go into that. um, Now for physical design, there are say for example, if you designed your physical chip, you have to have some kind of verification. Now, there are different verification techniques. In a digital chip, there are billions of transistors these days, millions, billions, I don't know, could be trillions in the future, in the very near future. So, for example, right now, probably you are in your undergrad, you are working with a MOSFET, or you are working with BGT, you are working with amplifier. In your amplifier, how many transistors are there? I don't know, maybe 30, 40, 50, maybe 100. Now, the complexity is so high. If we do go for our verification using simulation technique, it is going to be, massive. So what we do here is static timing analysis, which is actually looking for um, uh, I mean, there are three different verification techniques. So for timing verification, for example, you know how to simulate, right? You gave an input signal, you are checking the output signal. But timing verification or static timing analysis technique does not do simulation like dynamic timing analysis. Dynamic timing analysis is what you do during simulation. You give an input, you expect an output for each and every node. But for static timing analysis, as you can see, the billions of transistors, if you try to model them and if you try to simulate all of them together, it is going to be huge, and even our supercomputers can't deal with this. It's going to be more accurate, of course, but we don't need that. We need to check the functionality or if it is meeting the timing. So these timing checks are by static timing analysis. And when you actually do use the prime time, or you go through prime time reports or timing window um, timing reports, then you will know what I mean by this. But why am I not going into the very details of this? Because all of these things you can learn during your job. You don't need to know this beforehand. So I am mostly giving you the idea that what aspects are there for a physical design job. So formal verification is another. I should have mentioned this before. So timing verification makes sure that your sequentials are synchronized. For example, in your chip, probably you have 4 cores or 8 cores or 40 cores. What we want is them to
to be synced. They have to operate at the same time. They have to get their signal at the same time. Now, timing verification actually checks if the sequentials are, getting the signals simultaneously or um, within a limit of time. There could be some window of time, but we are not checking the functionality. For example, you implemented A equals B multiplied by C. Now, the there has to be some verification that will say that, okay, I was going for A equals B times C, but the design came out something different after going through this so many stages. Probably it's doing A equals B times C plus 1 or something like that. I'm just giving you an example. So formal verification actually makes sure that your target and your achievements are in line. So we call it formality check, and it just checks if the logic in the RTL and logic in the physical side are equivalent. So there are different forms of formal verification: equivalence and model checking. So model checking is equivalence. I already mentioned. Model checking is you define that I designed some module and I have these targets, and in the end you will have a physical design where you will measure some kind of use some kind of mathematical techniques to find out if the model is behaving like you defined before. Um, so for the physical verification is the next step. Already people talked about this. I think Moimin already talked about this design rule checking and um, layout versus schematics rule checking. So you design something, but somewhere is so close to another, there could be some kind of tunneling effect, or there could be some device effects. So we want to avoid all those scenarios. So this design rule checking is design rule checker actually does that. And layout versus schematics is another check. For example, you could end up having your connections missing in your layout. So else check actually checks for your netlist versus schematics is aligned. There are other kinds of checking like internal rule checking and electrical rule checking. So with that, I want to end my technical part of my presentation and want to talk more about, are you ready to rock? What I mean by that is how you should plan your career at this point of your life. I don't know what point you are at. I'm going to address different scenarios here, but you have to get your goals ready and do some have some prep work for going to your future career. Now, if you're still in your undergrad, uh, this is my favorite dialogue from the movie Dead Poet Society. Carpe diem, seize the day. You are already in the right place by being here. You are attending all these Zoom meetings where professors are talking, giving you some taste of what they're doing, and you are probably dreaming that you will do something great on your own. So you're already in the right place. Start doing stuff. Do not let others define your dreams or targets. Um, I think if there is any no if there is any no complaint, I want to do this in Bangla because I really want to reach my audience here. I think you can go ahead, and if anyone has a complaint, you can, if you don't understand what he's saying, write in the chat box. So otherwise, if we don't have any complaints, we can proceed in Bengali. Okay. যাই হোক, আমরা যেটা বলতে যাচ্ছি এখানে যে আন্ডারগ্রেডের সময়ে আমরা অনেক সময় অনেক রকম ভাবে ইনফ্লুয়েন্সড হয়ে যায় যে অমুক এটা করছে, তমুক এটা করছে, আমাদেরকে এটা করতে হবে, এই সাবজেক্টে ফান্ড আছে, এই সাবজেক্টে ফান্ড নাই, এই সাবজেক্টে জব আছে, এই সাবজেক্টে জব নাই, বা এই সাবজেক্টে জব ড্রাই আপ করছে। Don't let others define your dreams. You have to have your own target. Uh,
তোমার নিজের কাজটা নিজে করো, তোমার নিজের যেটা ইন্টারেস্ট সেটার দিকে মনোযোগ দেওয়ার চেষ্টা করো। হ্যাঁ, কোর্স ওয়ার্কের প্রেশার আছে, হ্যাঁ তোমার অনেক অন্যরকম অনেক কাজ আছে, পার্সোনাল লাইফ আছে, বাট নিজের একটা টার্গেট থাকা খুবই ইম্পর্টেন্ট। গো ফর, আমি যেটা এখানে বলতে চাচ্ছি আরো প্রজেক্ট করা। আম, আমি জানি যে আমাদের আন্ডারগ্রেডের সময় আমরা অনেক প্রজেক্ট করেছি, এবং আমার মনে হয় সাজেদ এবং অন্যান্য বুয়েটের শিক্ষকরা এখন অনেক প্রজেক্টের দিকে মনোযোগ দিচ্ছে, যেটা আসলে খুবই দরকারি। আম, অনেক প্রজেক্ট তুমি করবে যেটা হয়তো তুমি তোমার ভবিষ্যৎ জীবনে করবে না, কোনো কাজে লাগবে না তেমন। ডোন্ট ইগনোর দোজ। মানে যখন তুমি একটা প্রজেক্ট করছো যেটা তোমার খুব একটা ইন্টারেস্ট লাগছে না এখন, ইউ ডোন্ট নো ওয়ার ইউ আর গোইং টু এন্ড আপ। এবং আমি তোমাকে বলেছিলাম, আমি এখানে শুরুতে বলছিলাম যে আমি শুরু করেছিলাম পাওয়ারে, তারপরে আমি গেলাম প্যাসিভেশন, বলতে পারো প্রসেস বা ম্যাটেরিয়ালসে, এখন আমি ভিএলএসআই তে। ইউ ডোন্ট নো ওয়ার ইউ আর গোইং টু এন্ড আপ ইন 10-15 years ফ্রম নাও। তো আহ, খুঁজে বের করার চেষ্টা করতে হবে কি ধরনের স্কিল নিয়ে আমাদের ডেভেলপ করা বা এই ধরনের স্কিল নিয়ে কাজ করা উচিত। আমি এটা নিয়ে একটা স্লাইড শো করবো। আম, আমাদের টার্গেট প্যারাডাইম, যদি কেউ ওমর ভালো হয় এবং লাকি হয়, না আমি ভালো বলতে মিন করতে চাচ্ছি লাকিও এক সেন্সে, যে ও যে কাজটা শুরু করেছিল ওর আন্ডারগ্রেড লাইফে, সেই কাজটাই ও কন্টিনিউ করছে অ্যান্ড হ্যাজ ক্রিয়েটেড টু মাচ ফ্রম দেয়ার। তো যদি এরকম কেউ থাকো যে এখনই তার স্বপ্নের সাবজেক্টটা পেয়ে গেছো, গো অন। ওইটার যেসব স্কিল লাগে সেই ধরনের জিনিসপত্র এখন ইউটিউবে অনেক কিছু পাওয়া যায়, এখন নেটে অনেক কিছু পাওয়া যাচ্ছে। গো অন ইমপ্রুভিং অন দেম। আর লিভ ইউর লাইফ। অ্যাকচুয়ালি আই রিয়েলি মিস মাই আন্ডারগ্রেড ডেজ, কারণ মানে এই সময়টা আসলে লাইফের গোল্ডেন টাইম। শুধুমাত্র শুধুমাত্র পড়াশোনা এবং অন্যান্য কাজ নিয়ে শুধু বিজি থাকাটা আমার মতে ঠিক না। ইউ হ্যাভ টু লিভ ইউর লাইফ, কারণ এই সময়টা তুমি আর কখনো ফেরত পাবে না। তুমি লাইফে অনেক কাজ করার অনেক পাবে, সুযোগ পাবে, কিন্তু এই সময়টাতে তুমি যখন তোমার জীবনটা ঠিক মতো গড়ে তোলার চেষ্টা করো, কিন্তু লাইফটা এনজয়ও করো। সাথে সাথে আমি বলবো যে কিছুটা সিরিয়াস, কিছুটা কাজ করা, এরকম করা, বা মানে লাইফের ওয়ার্ক লাইফ ব্যালেন্সটা ঠিক করা, যে আমি আমি এই কাজটা করতে চাই, এই ব্যালেন্সটা আন্ডারগ্রেডের সময় থেকে ঠিক করার একটা চেষ্টা থাকাটা গুরুত্বপূর্ণ। সো ফিনিশড আন্ডারগ্রেড, নাও হোয়াট? নাও আমরা শেষ করলাম পড়াশোনা, এখন আমি কি করব? হায়ার স্টাডিতে যাব? আমি কি মাস্টার্স করব নাকি পিএইচডি করব? আমি আমি পাওয়ারে ছিলাম, আমি কম্পিউটারে ছিলাম, আমি ডিজিটাল, আমি ডিএসপি তে ছিলাম, আমি কি আমার লাইন সুইচ করতে পারি? হ্যাঁ, আমি করতে পারি, অনেক কিছু করতে পারি। এখন এখন আমি আমার যা মন চায় করতে পারি। এবং যখন আমরা চয়েস করছি তোমার, তখন আমাদের ঠিক করা উচিত যে কোন এডুকেশন সেক্টরটা আমরা যেতে যাচ্ছি, জব কোনটাতে ভালো আছে একটু আইডিয়া থাকা গুরুত্বপূর্ণ অবশ্যই। সেটা মানে দ্যাট শুড নট বি ইউনো স্টপিং ইউ ফ্রম পারচেজ গোয়িং ফর ইউর ড্রিমস, কিন্তু জব সেক্টরটা সম্পর্কে জানাও একটু দরকার। এমন জিনিসে কাজ করা দরকার যেটা রিলেভেন্ট হতে যাচ্ছে সামনে। হায়ার এডুকেশনের যাওয়ার আগে বা পরে আন্ডারগ্রেডের সময় কোনো কাজ করার সুযোগ পেলে, যে কোনো ধরনের সুযোগ পেলে, ইউ শুড গো ফর দ্যাট। আর যখন আমরা পিএইচডি বা মাস্টার্স করছি, গেট কানেক্টেড উইথ প্রফেশনালস। আই এম নট টকিং অ্যাবাউট জাস্ট কানেক্টিং উইথ দেম অন লিঙ্কডইন। গেট কানেক্টেড উইথ দেম প্রফেশনালি, অন নেটওয়ার্ক, or network with them, know what they are doing। মানে জানার চেষ্টা করো যে তাদের এক্সপিরিয়েন্স কি ছিল, তাদের কি সমস্যা হয়েছিল লাইফে, কোন জিনিসটা তারা হচ্ছে মানে প্রবলেমে করতে পারতো। তুমি ইউ উইল মেক ইউর ওন মিস্টেক্স, বিলিভ মি। ট্রাই টু অ্যাভয়েড দ্য মিস্টেক্স দ্যাট আদার পিপল মেড। সো তুমি কারোর সাথে মানুষের সাথে কথা বলবে, তখন তুমি আসলে জানতে পারবে যে এই ভুলগুলো আসলে অ্যাভয়েড চাইলেও হয়তো করা যেতে পারতো। ডোন্ট ওয়ারি অ্যাবাউট ইট, ইউ উইল কাম আপ উইথ ইউর ওন মিস্টেক্স। ওকে। আর রিকোয়ার্ড স্কিল সেট জব, রিকোয়ার্ড মানে কোনো একটা এক্সপার্টাইজ এরিয়া তুমি চয়েস করলে, দেখো যে সেইগুলো হচ্ছে তুমি এখনই মানে যতটুকু পারো। আমি বলছি যে গাছ করতে তুমি অনেক কিছু শিখবে এখানে। মুহাইমিন, ওমর অনেক কিছু বলেছে, করেছে। শিওর যে ওরা কাজ করতে করতে অনেক কিছু শিখেছে, আন্ডার গ্রেড থেকে বা গ্রেড থেকে অনেক কিছু শিখে যায়নি। কিন্তু তুমি যদি কিছু কিছু শিখে যেতে পারো তাহলে ভালো। আর তুমি যদি লাইন সুইচ করো, সেই ব্যাপারে তোমাকে আগে থেকে একটু প্রিপারেশন নিতে হবে, আগে বেশি পড়াশোনা করতে হবে, বেশি বেশি একটা কোনো একটা এক্সট্রা করতে হবে, তো সেইগুলো করার চেষ্টা করতে হবে।
তো আমি এখন ক্যারিয়ারের অপরচুনিটির সম্পর্কে আসি। অনেক ভিসা ইস্যু আছে ইউএসএ তে। আমরা দেখছি যে বিভিন্ন পলিটিক্যাল টিমের বিভিন্ন রকম বাণী বা বিভিন্ন রকম প্রোপাগান্ডা, কিন্তু ইউএস সবসময় স্টুডেন্ট নেবে, এইটার ব্যাপারে খুব একটা চেঞ্জ হচ্ছে না। আমরা অনেক কিছু বলতে পারি, আমরা অনেক দেশে যেতে পারি অবশ্যই, কিন্তু আমি আমি ইউএস এর কথা বলছি এই কারণে, এখানে আসলে হায়ার এডুকেশনের ফিল্ডে এখানে যত অপরচুনিটি আছে আমার মনে হয় আম, এখনো পর্যন্ত এটা টু সে ইটস মোর দেন এনি কান্ট্রিজ ইন দ্য ওয়ার্ল্ড। এবং কাটিং এজ বলো বা নতুন কাজ নিয়ে বলো, এখানে যে পরিমাণ ইন্ডিপেন্ডেন্টলি কাজ মানুষজন করে সেইটা অন্য জায়গায় এখনো এতটা করে না। তবে থিংস আর ইমপ্রুভিং। এবং আমি বলছি না যে ইউএসএ তে আসতে হবে, কিন্তু আমি জাস্ট বলছি যে এইখানকার অপরচুনিটি মানুষজনের একটা আইডিয়া হচ্ছে যে না এখানে মনে হয় আর যাওয়া যাবে না বা কিছু। থিংস আর লুকিং ব্যাড, বাট থিংস আর লুকিং ব্যাড টু ইউ, বাট অ্যাকচুয়ালি যখন তুমি এখানে আসবে তখন ইউ উইল গেট ইউর অপরচুনিটিস, ইউ উইল গো থ্রু ইউর হার্ডশিপস, তোমার বিভিন্ন রকম ইমিগ্রেশন ইস্যু, এই সেই অনেক কিছুর মধ্যে তুমি যাবে। বাট আস্তে আস্তে এগুলো দূর হবে, তুমি যখন কাজ করতে থাকবে, তুমি যখন ভালো কাজ করবে, তখন আসলে এইগুলো বাধা হয়ে দাঁড়াবে না। রিসার্চ অপরচুনিটি, রিসার্চ অপরচুনিটি আছে এখানে অনেক। পিএইচডি করার সময় তুমি আসলে জব করছো, অনেকেই ভাবে যে আমরা স্টুডেন্ট। পিএইচডি কিন্তু আসলে একটা জব। ইউ আর অ্যাকচুয়ালি পেইড ফ্রম দ্য ভার্সিটি মোস্ট অফ দ্য টাইম, অ্যাকচুয়ালি মেবি 99% অফ দ্য টাইমস। তো ওইখানে তুমি আসলে এটাকে রিসার্চ অপরচুনিটি বা রিসার্চ জব হিসেবে নিতে পারো, দেখতে পারো। পোস্ট ডক জব, আফটার আফটার your PhD you can go for postdoctoral in many institutions, in academic, in ভার্সিটিজ, ইন ল্যাবস। এমনিতে আবার রেগুলার পজিশন আছে ন্যাশনাল ল্যাবগুলোতে, বিভিন্ন রকম বড় কোম্পানি, মাইক্রোসফট, গুগল, এদের রিসার্চ পজিশন আছে, ইন্টেলও আছে, ইন্টেল ল্যাবস। তো আর ইন্ডাস্ট্রি আছেই, বিভিন্ন রকম জব রোল নিয়ে অনেক মানুষ কথা বলছে অলরেডি। এইখানে অনেকগুলো সেশন হয়ে গেছে। আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু গো ফর, আমি একটু আগে বলছিলাম যে শুধুমাত্র ডিজিটাল ডিজাইনের সাইডে প্রবাবলি লাইক 10-12 ডিফারেন্ট পজিশন আছে। সো মানে আমরা যদি খালি ভাবি যে ফ্যাব আর শুধু ইল ডেভেলপমেন্ট অথবা মানে সিলিকন ফটোনিক্স, শুধু তাই না, ডিজিটালের সাইডেই 10-12 ধরনের জব আছে। আরটিএল আমরা যদি ফ্রন্ট এন্ড ধরি, ফ্রন্ট এন্ডের সাইডে হয়তো আরো 3-4 ধরনের জব আছে। তো মানে জবের এখানে আসলে মানে কমতি নাই আমার হিসেবে আর কি, যে আমি ইফ আই এম বিং ফ্র্যাঙ্ক। স্কিলস টু অ্যাকোয়ার অ্যান্ড লার্ন, প্রবলেম সলভিং অ্যাটিটিউড ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। আমরা আমি সবসময় যেটা বলি যে আমরা বেশিরভাগ কমপ্লেন করতে পছন্দ করি। আই সি a lot of people complaining, but try to complain less, try to come up with your try to come up with a mindset that you will solve problems. Programming skill খুবই ইম্পর্টেন্ট, I cannot stress enough how important it is. স্ক্রিপ্টিং স্কিল, পার্ল, পাইথন, টিকেল, বিশেষ করে এই স্ক্রিপ্টিং স্কিলটা তোমার যে কোনো জায়গাতেই অলমোস্ট এখনকার সময় কাজে লাগছে। যে কোনো জায়গায় যাও, ডিজিটাল ডিজাইন, ইট ডাজ নট নিড টু বি ডিজিটাল ডিজাইন। এখানে যে কথাগুলো বলছি এই এখনো পর্যন্ত কথাগুলো ইন জেনারেল কথাবার্তা, এটা ডিজিটাল ডিজাইন সম্পর্কিত না। এটা কাইন্ড অফ ইউ ক্যান টেক ইট এজ ক্যারিয়ার অ্যাডভাইস ফর এনি ফিল্ড, অলমোস্ট এনি ফিল্ড, এনি ইঞ্জিনিয়ারিং ফিল্ড পার সে। বাট স্ক্রিপ্টিং জিনিসটা আমাদের ডিজিটাল সাইডে খুব ইম্পর্টেন্ট, অ্যানালগ সাইডে এতটা ইম্পর্টেন্ট না, বা ডে টু ডে এটা চেঞ্জ হচ্ছে। হ্যাভ জেনারেল কনসেপশন অফ ইকোনমিক্স, এটা আমি আছি কারণ হচ্ছে যখন আমরা ইন্টারভিউ গুলো দিতে যাই বা ইয়ে করতে যাই, তখন আমাদের মধ্যে শুধুমাত্র টেকনিক্যাল সাইডটা সম্পর্কে আইডিয়া থাকে। ইকোনমিক্স সম্পর্কে, ওয়ার্ল্ডের ইকোনমিক্স এর কি অবস্থা, আমি যে জিনিসটা কাজ করতে চাই সেটা সামনে কতটুকু রিলেভেন্ট হবে, 5 বছর পরে আমি কি করবো বা 10 বছর পরে আমি কি করব, এই ইকোনমিক্স এর আইডিয়া, ওভারঅল তোমার যদি ইকোনমিক্স এর আইডিয়া না থাকে, তাহলে তোমার কোনো সামনে পাথওয়েটা পুরোপুরি ক্লিয়ার হবে না যে আমি কি করতে চাই এবং আমি যেটা করতে চাই সেটা সামনে থাকবে কিনা, going to be relevant after 10 years, 20 years, 30 years. So আমরা যদি ওয়ার্ল্ডের অবস্থাটা দেখি, তাহলে আমি আরেকটা পয়েন্ট এখানে বলছি যে গেট টু নো দ্য ওয়ার্ল্ড, মানে কি হচ্ছে সামনে। আমাদের কি বায়োতে কাজ সামনে বেশি হবে, এসওসি ডিজাইনে কি কাজ হচ্ছে, মেমোরিতে কাজ হচ্ছে, প্রসেস নোট কতদিন হচ্ছে, প্রসেস অলরেডি অনেক শ্রিঙ্ক করে গেছে, এটাতে কি আরো চান্স আছে নাকি নাই, আমাদের কোন দিকে গেলে ভালো হয়, এই জিনিসগুলো। তো মেশিন লার্নিং, এআই বা স্ট্যাটিস্টিক্যাল কনসেপ্ট, আমি জানি না যে মানে আই এম নট দ্য রাইট গাই টু টক অ্যাবাউট দিস, কিন্তু ইটস টেকিং অ্যাওয়ে অলমোস্ট এভরিথিং ইন ডিজিটাল সাইড। এবং যদি তুমি কন্ট্রোল না করতে পারো মেশিন, তাহলে মেশিন উইল স্টার্ট কন্ট্রোলিং ইউ, দ্যাটস মাই থিং টু সে।
সো এগুলো সম্পর্কে যতটা বেশি জানা সম্ভব, যদি স্কিল অ্যাকোয়ার করা যায়, কোনো প্রজেক্ট করা যায়। আমরা হার্ডওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার, আমরা তো আর আমরা অনেকেই এখানে যে কেউ সিএসসি সাথে থাকে, মোস্ট ওয়েলকাম, কিন্তু বেশিরভাগই হয়তো এখানে হার্ডওয়্যারের বা ইলেকট্রিক্যালের। যতদূর সম্ভব হচ্ছে প্যারাডাইমটা একটু বাড়ানো দরকার আমাদের। আর এমন একটা ক্যারিয়ার চুজ করার চেষ্টা করতে হবে যে নট লিমিটেড টু ফিউ কোম্পানিজ, মানে কারণ তোমার জব সিকিউরিটি ইম্পর্টেন্ট। সামনে অনেক মানুষের অনেক যখন কোনো রকম প্রবলেম হয়, ইকোনমিক ইস্যু হয়, তখন অনেক মানুষের এখানে হচ্ছে জব হারায়। তো এমন একটা জায়গায় তুমি যদি কাজ করো এবং এমন তোমার একটা স্কিল সেট থাকে যেটা অন্য একটা কোম্পানিতে, অন্য আরো কয়েকটা কোম্পানিতে নাই, দ্যাট ইজ অ্যাকচুয়ালি নট ভেরি সিকিউর। তো এমন একটা ক্যারিয়ার চুজ করা উচিত যেখানে কোম্পানি আছে, বেশ কয়েকটা কোম্পানি আছে যে তোমাকে জব দেবে। ওকে, এইখানে আমি একটু আমার নিজের ইয়ে সম্পর্কে বলতে চাই। ফিজিক্যাল ডিজাইনে আসতে কি ধরনের, এটা আমি হয়তো আগেও দেখাতে পারতাম, কিন্তু আগের এটা যেহেতু ছিল যে কি ধরনের স্কিল, আমি কিছু টুলস দেখাচ্ছি এখানে। আমি এগুলোর ডিটেলসে যাচ্ছি না, এই স্লাইডের ডিটেলস যাচ্ছি না। তোমরা ভিডিও থেকে পরে দেখে নিতে পারবে, বাট অলরেডি তোমরা কিছু কিছু হয়তো ইউজ করেছো, আমি জানি না আন্ডারগ্রেডে বা করবে। আন্ডারগ্রেড লেভেলে বিশেষ করে ভেরিলগের জন্য কোয়ার্টাস বা মডেল সিম হচ্ছে কোয়ার্টাসের খুব কাছাকাছি একটা জিনিস, ইউ সি মাই কার্সার। তো এই জিনিসগুলো হচ্ছে, ওকে, এই জিনিসগুলো হচ্ছে তোমরা অলরেডি অনেকে ইউজ করেছো। বিভিন্ন রকম পি স্পাইস বা তোমরা যেগুলো যেগুলো ইউজ করছো সেগুলো অ্যানালগে ইউজ হয়। তো কিছু কিছু জিনিস হচ্ছে যেগুলো তোমরা ইউজ করছো সেটা ভবিষ্যতে ইউজ হবে। যদি কেউ ভিএলএসআই নিয়ে থাকো, যদি তোমরা ক্যাডেন্স ইউজ করে থাকো, তো সেই ক্যাডেন্সের অনেক রকম ইয়ে আছে, অনেক রকম ওদের টুল আছে, সেইগুলো সামনে তোমরা ইউজ করবে ফিজিক্যাল ডিজাইনে বা ফিজিক্যালের ডিজাইনের বিভিন্ন সাইডে, অথবা তোমার ভেরিফিকেশনের সাইডে, ইমপ্লিমেন্টেশনের সাইডে। তো মোটামুটি এগুলো হচ্ছে একটা লিস্ট। কিছু কিছু যদি আমরা আগে থেকে শিখতে পারি মাস্টার্স করার সময় বা পিএইচডি করার সময়, তাহলে এটা মোটামুটি ভালো হয় আর কি। কিন্তু এমন ভয়ের কিছু নাই, কাজ করতে করতে অনেক কিছু শেখা যায়। কিছু কিছু যদি তোমার আইডিয়া থাকে, কিছু কিছু টুল সম্পর্কে তোমার কাজ করার এক্সপিরিয়েন্স থাকে, তাহলে বেটার। আমি বলবো যে আন্ডারগ্রেডের যতদূর সম্ভব আরো বেশি ইন্ট্রোডিউস করা উচিত নতুন নতুন টুল, যাতে এই এক্সপিরিয়েন্সটা নিয়ে স্টুডেন্টরা এখানে আসতে পারে। ইন্ডিয়ান স্টুডেন্টরা এখানে যারা আসে, যারা কাইন্ড অফ উই কম্পিট উইথ দেম ফর গেটিং দ্য জবস, নট আফটার গেটিং দ্য জব। তো ওরা অনেক টুল আসলে আগে থেকে শিখে আসে। খুব কঠিন কিছু তা না, কিন্তু মানে আগে থেকে শিখে আসার ব্যাপারটা একটু হেল্প করে। আচ্ছা, কোর্স ওয়ার্কস ডিজিটাল ডিজাইনে কি ধরনের থাকা উচিত? ইলেকট্রনিক্স এর কোর্স তোমরা অবশ্যই করেছো, ডিজিটাল লজিক ডিজাইন বুয়েটে করায়, অন্যান্য ভার্সিটিতেও করায়। ভিএলএসআই ডিজাইনের কোর্স সব ভার্সিটিতেই আছে যদি হার্ডওয়্যারে হয়। কম্পিউটার আর্কিটেকচার কোর্সটা অনেক জায়গাতেই নাই। এটা সম্পর্কে বেসিক আইডিয়া, অনেক লেকচার পাওয়া যায় অনলাইনে, অনেক ভালো বই আছে, হেনিসে প্যাটারসনের বই তোমরা নিজেরা পড়তে পারো। অ্যাডভান্স ভিএলএসআই ডিজাইনের ভালো বই আছে, হ্যারিসের বই বা বই আছে, সেইগুলো থেকে তোমরা পড়তে পারো। এগুলোর রিলেভেন্ট ম্যাটেরিয়ালস এর অনেক লিস্ট পাওয়া যায় অনেক জায়গাতে। অনলাইনে ব্লগ গুলোতে অনেক কিছু পাওয়া যায়, মানে নিউমেরাস থিংস। আমার এই প্রেজেন্টেশনের জন্য আমি মানে ছবি খুঁজতে গিয়ে, কারণ আই ক্যান নট ইউজ ইন্টেল স্টাফ, আমি অনলাইনে অনেক ছবি সার্চ করেছি। তখন আমি দেখলাম যে এত কিছু আছে আসলে অনলাইনে। তখন এতটা আসলে ছিল না যখন আমরা পড়ছিলাম, এখন আসলে মানে ইটস বুমিং। তো ইফ ইউ ওয়ান্ট টু লার্ন স্টাফ, মানে এটার কোনো শেষ নাই, মানে ইউ ক্যানট অ্যাকচুয়ালি ফাইন্ড এনাফ। ওকে, তারপর আসি অ্যানালগ ডিজাইনের কোর্সটা থাকলে ভালো হয়, কারণ ডিজিটাল ডিজাইনের সময়ও অ্যানালগ ডিজাইনের আসলে কিছুটা আইডিয়া থাকা গুরুত্বপূর্ণ। ভেরিলগ, হ্যাঁ, এসজিএল, এটা অনেকেই অলরেডি বেশ কিছুটা করেছে হয়তো বা করবে সামনে। এটা বুয়েটে কভার করে বা অন্যান্য ভার্সিটিতেও কভার করে আশা করি। আমার কার্সর কই, হ্যাঁ। ওকে, তো টাইম টু লুক ফর এ জব। যখন আমাদের জবের সময় আসে তখন আমাদের আসলে মাথা খারাপ হয়ে যে আচ্ছা এখন আমরা কি করব। ইউএসএ তে জিনিসটা একটু কিছুটা আনফেয়ার অর্থে কাজ করে, এই অর্থে কাজ করে যে এখানে একই পজিশনের জন্য হয়তো 10,000 লোক, 5,000 লোক, 200 লোক জব খুঁজছে, কথার কথা। তো 200 লোকের মধ্যে হাউ ডু ইউ স্ট্যান্ড আউট? তো এটার জন্য একটু আগে থেকে হচ্ছে প্রিপারেশন নেওয়া দরকার। আমরা যখন মাস্টার্স করছি বা আন্ডারগ্রেড করছি, বা আন্ডারগ্রেডের সময় অতটা মনে হয় না, এখানকার ডিগ্রির সময়ে আমাদের একটু প্রিপারেশনের ব্যাপার আছে, যে আমাদের রিলেভেন্ট প্রজেক্ট করা, যদি আমরা পিএইচডি থাকি বা মাস্টার থাকি, কোলাবোরেটিভ রিসার্চের কাজ করা, ইন্টার্নশিপের সুযোগ খোঁজা,
এগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট, কারণ এগুলো যখন আমরা করছি তখন আমরা আসলে নিজেকে প্রিপেয়ার করছি, আমরা নিজের অজান্তেই করছি। রিজুমে প্রিপারেশন এটা নিয়ে প্রবাবলি পুরো আলাদা সেশন দেওয়া সম্ভব, একাধিক সেশন দেওয়া সম্ভব আমি। কারণ এই রিজুমের ব্যাপারটা হচ্ছে অনেক গুরুত্বপূর্ণ আছে, যেটা মানুষজন হয়তো অনেকেই জানে না, বা অনেকে ঠিকমতো মানে লেখার চেষ্টা করে না, ভাবে যে আচ্ছা আমি কাজ জানি, আমি তাহলেই হবে। কিন্তু ভালো একটা রিজিউমে তোমাকে একটা ইন্টারভিউ পেতে হেল্প করবে, বা ইন্টারভিউ পাওয়ার পর তোমার ইন্টারভিউয়ারকে গাইড করবে যে তোমাকে কি ধরনের কোশ্চেন করা উচিত। মানে ইউ ক্যান অ্যাকচুয়ালি গাইড ইউর ইন্টারভিউয়ার। মানে একটা ইন্টারভিউ পাওয়ার পর আমরা জানি না যে আসলে কি ধরনের কোশ্চেন করবে, মানে ইউ ক্যান নো, অ্যাকচুয়ালি ইউ ক্যান গাইড দ্য ইন্টারভিউয়ার। নেটওয়ার্কিং আই ক্যানট স্ট্রেস ইট এনাফ, মানে আমি এটা আগেও কিছুটা বলেছি যে যত তুমি হচ্ছে মানুষের সাথে পরিচিত হবে, যত মানুষের তোমার আসল নেটওয়ার্ক বাড়বে, তোমাকে মানুষ চিনবে জানবে, তত তোমাকে মানুষ হেল্প করবে। বা তুমি অনেক লোককে রিচ আউট করলে হয়তো কয়েকজন হেল্প করলো, সেখান থেকে তুমি একটা ইন্টারভিউ পেলে। তো মানে এটা আসলে ইমেন্স ইম্পর্টেন্স। আর প্রিপারেশন ফর ইন্টারভিউ আমি যদি বলি, ভালো রকম preparation না নিয়ে ইন্টারভিউতে যাওয়া বা এই ধরনের একটা জবে ইন্টারভিউতে যাওয়া, আমি শিওর যে ওমর বা মুহাইমিনেরও একই এক্সপিরিয়েন্স। মানে ইন্টারভিউজ আর রিগোরাস, অ্যাকচুয়ালি ভেরি টায়ারসাম। একদিন ধরে ইন্টারভিউ হয়, তার আগে ফোন কলে ইন্টারভিউ হয়। তো এগুলোর জন্য আসলে ভালো রকম প্রিপারেশন নেওয়াটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। মানে যত রকম রিসোর্স পাওয়া যায়, অনলাইনের রিসোর্স, অন্য মানুষের সাথে কথা বলা, আচ্ছা ইন্টারভিউতে কি ধরনের কোশ্চেন জিজ্ঞেস করেছিল বা এই ধরনের অনেক অন্য লোক যারা ইন্টারভিউ দিয়েছে তাদের সাথে কথাবার্তা বলা, পার্ট অফ নেটওয়ার্কিং আই শুড সে। তো এইগুলো হচ্ছে খুব ইম্পর্টেন্ট। তো রিলেভেন্ট ব্লগ পড়া, মানুষজন ব্লগে অনেক কিছু লেখে, ইন্টারভিউ কোশ্চেন নিয়ে ডিসকাশন করে। ইন্টারভিউ কোশ্চেন বাদেও হচ্ছে ওভারঅল আমি যে কাজটা করতে চাই সেটা কিভাবে করা হয় রিয়েল লাইফে, সেটা নিয়ে ডিসকাশন করে। যখন আমরা এই সম্পর্কে জানবো যে আসলে রিয়েল লাইফে কি করা হচ্ছে, তখন আমরা আসলে বেটার রিপ্লাই দিতে পারবো, কারণ উই উইল সে থিংস দ্যাট উইল অ্যাপ্লাই ইন এ জব। আমি থিওরিটিক্যালি কি করে আসছি, আমি থিওরিটিক্যালি একটা জিনিস সিমুলেট করে আসছি, আর আমি জানি যে কোন টুলটা আসলে ইউজ করে কি ধরনের সিমুলেশন ইন্টেলে বা অ্যাপেলে করা হয়। এইটা আসলে মেজর ডিফারেন্স শো করে ইন্টারভিউয়ারকে যে দিস গাই হ্যাজ অ্যান আইডিয়া দ্যাট হোয়াট হি ইজ টকিং অ্যাবাউট। Retrospection after interview or anything, when you are looking for, you have to ask yourself, মানে আমি কিভাবে ভ্যালু অ্যাড করছি এটা কোম্পানিতে, কেন কোম্পানিটা আমাকে নেবে, কেন আরেকজনকে নেবে না, আমি কি কারণে আলাদা। আলাদা হওয়া মানে এমন না যে I can do something that someone else cannot do, but I can do something that probably a lot of people can do, but I know my stuff। এইটা শো করা বা এইটা নিজের কাছে নিজে বিলিভ করা যে আমি কোনো একটা ভ্যালু অ্যাড করছি, এইটা আসলে খুব ইম্পর্টেন্ট। ফিউচার অফ ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং, আমি জানি না যে এটা বলার জন্য আমি যোগ্য কিনা, কিন্তু খুব ফাস্ট চেঞ্জ হচ্ছে ওয়ার্ল্ড। আমাদের আসলে প্রিপারেশন নেওয়া উচিত যে সামনে কি হবে, সামনে কি আমাদের ডিজিটাল ডিজাইন বা অ্যানালগ ডিজাইন বা অন্যান্য জিনিসপত্র এগুলো কি থাকবে, কি জিনিসটা মানুষের প্যারাডাইম, মানুষের যে চিন্তা ভাবনার ধারণা, চিন্তা চেতনা, সেটা কি চেঞ্জ হয়ে যাবে। মোহামেনের একটা চমৎকার স্লাইড ছিল শেষে, কারণ পৃথিবী চেঞ্জ হচ্ছে। 30 বছর পরে আমরা কি আসলে এই জায়গায় থাকবো, মানে সেইটা আমরা কখনো এক্সপেক্ট করতে পারি না। তো আমাদের আসলে মোটামুটি সামনে যেগুলো আমরা দেখছি তার মধ্যে খুব ইম্পর্টেন্ট মেশিন লার্নিং বা এআই ডমিনেন্স ডিজিটাল সাইডে হবে। অ্যানালগ ডিজাইন আমি বলছিলাম যে বলেছিলাম আগেও, আমি পরে বলবো যে ইটস নট গোয়িং টু গো অ্যাওয়ে ইন দ্য নিয়ার ফিউচার। এবং অ্যানালগের একটা বড় ইয়ে হচ্ছে যে এটা এখনো মানে একটা টুল দিয়ে এটাকে সিনথেসিস করা যাচ্ছে এখনো পর্যন্ত, খুব ভালোভাবে করা যাচ্ছে না। তো এটা গুড অ্যান্ড ব্যাড। সিনথেসিস করা গেলে হয়তো একটু ইজি করা যেত, কিন্তু ইটস গুড ফর অ্যাসুরেন্স অফ জব। ডিজিটাল সাইডে থাকতে হলে ভালো স্ক্রিপ্টিং এবং এবং মেশিন লার্নিং বা এই জিনিসগুলো যখন তুমি বেটার জানবে, তখন ইউ ক্যান বি ইন কন্ট্রোল অফ থিংস। তো অফকোর্স আমাকে নিজেকে সামনে যা ডিমান্ড এন্ড সাপ্লাই আসছে সেটা অনুসারে চেঞ্জ করতে হবে। আর খুব ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে লিডারশিপ নেওয়া বা প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট রোল, এগুলো তো খুব ইম্পর্টেন্ট। আমরা সবসময় শুধু টেকনিক্যাল নিয়ে কথাবার্তা বলি, আমরা যদি নিজেরা এমন একটা আইডিয়া না রাখি যে আমি নিজে কিছু করব, তাহলে খুব ব্যাপারটা ভালো না দেশের জন্য। আমি বাংলাদেশ থেকে অনেক ব্রিলিয়ান্ট সব ইঞ্জিনিয়ারকে এখানে আসতে দেখি, মানুষজন বেশিরভাগই শুধু টেকনিক্যাল জিনিসপত্র নিয়ে কথাবার্তা বলে বা কাজ করে। অনেক মানুষই, অল্প কিছু মানুষজন আছে যারা
রিস্ক নেয় এবং তারা হচ্ছে নিজেরা কিছু একটা করার চেষ্টা করে। এই জিনিসটাকে আমি খুব রেসপেক্ট করি এবং এই জিনিসটা বাংলাদেশেও এখন অনেক মানুষই করছে। এইটা বা অনেক ইঞ্জিনিয়াররাই করছে। সিএসএর সাইডে একটু বেশি। আমি বলবো আমার কাছে মনে হয় অপরচুনিটিটাও হয়তো ওদের বেশি। কিন্তু এই ব্যাপারটা খুব ইম্পর্টেন্ট। কারণ এই জিনিসটা কোনো রোবট নিয়ে যাবে না। আর নেভার স্টপ লার্নিং অফ কোর্স। মানে অ্যাডজাস্ট, লার্ন, এনজয়, দ্যাটস ইট। সো কারো কোনো কোয়েশ্চেন থাকলে। আর আমি রিয়েলি অনার্ড সাজিদ আমাকে এখানে ডেকেছে। আহ, এখানে এরকম একটা পরিবেশে আমি কথা বলতে পারছি ক্যারিয়ার নিয়ে, আমার এক্সপিরিয়েন্স নিয়ে বা আমি কি মনে করি সেটা নিয়ে। এটার জন্য অনেক ধন্যবাদ সাজিদকে। থ্যাংকস এভরিওয়ান।